Hi Year 10, so we're at the start of a new topic now, in meine Freizeit, which is in my free time. So today's learning objective is to be able to say what I do in my free time and how often I do it using a range of time phrases. So the first thing you need to do for the present tense is write down your pronouns in the correct order. And they are ich, du, er, sie, es, man, wir, ihr, and sie. Then you need to write down your infinitive verbs. Spielen, gehen, and machen. Then the next thing you need to do is cross off your infinitive ending, so the en off the end of your infinitive verbs. Cross them off. Then write down the verb that you are left with next to each pronoun, so minus the en ending. So I've written down all the verbs next to the pronouns like that. Now remember your European students rule goes like this. European students travel enthusiastically to England. And it's the letters there in green that you need to add onto your verb endings in that order. So we add those endings onto here. E, S, T, T, E, N, T, E, N. E, S, T, T, E, N, T, E, N. E, S, T, T, E-N, T, E-N, and you have successfully conjugated all three verbs in the present tense. Ich spiele, du spielst, er, sie, es, man spielt, wir spielen, ihr spielt, sie spielen. Okay, so let's have a look at the past tense now. You'll remember that the past tense is made up of three different parts. First, you need to write down your pronouns. Ich, du, er, sie, es, man, wir, ihr, sie. So that's step 1. Step 2, you need to get your helping verb. Use sein if your verb in the past tense involves travelling to a different location. And that goes ich bin, du bist, er, sie, es, man ist, wir sind, ihr seid, and sie sind. Use haben for everything else, and that goes ich habe, du hast, er, sie, es, man hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Okay, so there are all your possibilities for your helping verb. And then part 3, finally, you need your past participle, which is usually your g word. Spielen, gespielt. Gehen, gegangen. Machen, gemacht. And finally, let's have a look at the future tense. The future tense is made up of 3 parts. First, write down your pronouns. Then you need to write down your list of conjugations for werden, which means will. Ich werde, du wirst, er, sie, es, man wird, wir werden, ihr werdet, sie werden. And finally, at the end of your sentence, you put your infinitive verb. So, I will play is ich werde spielen. I will go, ich werde gehen. I will do, ich werde machen. Okay, now we're going to have a look at some simple free time phrases. Some of these you may have already done in year 9.
Okay, so like we do in lesson, say these out loud after I say them to practice your pronunciation. Ich spiele Fußball. Ich spiele Netzball. Ich spiele Computerspiele. Ich gehe Orientierungslaufen. That's orienteering. Ich gehe Orientierungslaufen. Ich gehe joggen. Ich gehe wandern. I go walking or hiking. Ich gehe wandern. Ich spiele in der Schülerband. Ich spiele in der Schülerband. Ich tanze. Ich singe. Ich gehe ins Fitnesszentrum. Ich gehe ins Fitnesszentrum. I go to the gym. Ich gehe auf Konzerte. Ich gehe ins Kino. Ich gehe einkaufen. Ich gehe mit Freunden aus. I go out with friends. Ich gehe mit Freunden aus. Ich ruhe mich aus. I chill out. Ich ruhe mich aus. Ich chatte auf meinem Handy. Ich helfe im Haushalt. I help with the chores. Ich helfe im Haushalt. Ich koche. Ich bin in einer Theatergruppe. Ich bin in einer Theatergruppe. I am in a drama club. Ich lese. Ich gehe angeln. Ich gehe reiten. Ich mache Kunstwerke. I do artwork. Ich mache Kunstwerke. Ich turne. I do gymnastics. Ich turne. Ich fahre Skateboard. Okay, let's quickly go back over them. Ich spiele Fußball. Ich spiele Netzball. Ich spiele Computerspiele. Ich gehe Orientierungslaufen. Ich gehe joggen. Ich gehe wandern. Ich spiele in der Schülerband. Ich tanze. Ich singe. Ich gehe ins Fitnesszentrum. Ich gehe auf Konzerte. Ich gehe ins Kino. Ich gehe einkaufen. Ich gehe mit Freunden aus. Ich ruhe mich aus. Ich chatte auf meinem Handy. Ich helfe im Haushalt. Ich koche. Ich bin in einer Theatergruppe. Ich lese. Ich gehe angeln. Ich gehe reiten. Ich mache Kunstwerke. Ich turne. Ich fahre Skateboard. Okay, we're going to have a quick recap of time phrases. So in your book or on a piece of paper, match these up, the German with the English. You might want to pause this video now so you can keep it on the screen whilst you write them out. Okay, so let's have a look at them matched up. Jeden Tag,
Montags einmal pro Woche, zweimal pro Woche, am Wochenende, normalerweise, gewöhnlich, manchmal, nach der Schule, ab und zu, häufig, nie, regelmäßig, abends, wenn ich Zeit habe. Okay, so what's really important to remember is that when you use a time phrase, you must use inversion. Okay, so let's have a look at an example. Ich gehe joggen, I go jogging. If you want to add a time phrase in before then, let's add on Saturday. Am Samstag gehe ich joggen. So instead of ich gehe joggen, it turns into gehe ich joggen. So those two swap places, and that is inversion. Okay, now have a go at saying these sentences out loud. So on the left you will be given a time phrase, and on the right you will be given a activity. So try and say them out loud with inversion. So let's do this as an example. At the weekend I play computer games. Am Wochenende spiele ich Computerspiele. Okay, so you have a go at saying these out loud now. Once a week I play netball. Einmal pro Woche spiele ich Netzball. Normally I go riding. Normalerweise gehe ich reiten. When I have time, I go jogging. Wenn ich Zeit habe, gehe ich joggen. Now and then I go out with friends. Ab und zu gehe ich mit Freunden aus. Usually, I chat on my phone. Gewöhnlich chatte ich auf meinem Handy. Sometimes I go to concerts. Manchmal gehe ich auf Konzerte. Every day I play football. Jeden Tag spiele ich Fußball. After school I go to the gym. Nach der Schule gehe ich ins Fitnesszentrum. Okay, now in your book or on your piece of paper, have a go at translating these sentences into German. Make sure each one of your sentences has got inversion in it because they all contain a time phrase. So pause this video now so you can keep these 10 sentences on the screen whilst you write out your translations. Okay, so we're going to go through the answers now. Normally in my free time I play football. Normalerweise in meiner Freizeit spiele ich Fußball. Sometimes when I have time I go shopping. Manchmal, wenn ich Zeit habe, gehe ich einkaufen. After school I meet my friends. Nach der Schule gehe ich mit Freunden aus. At the weekend I chill out. Am Wochenende ruhe ich mich aus. Usually I go to the cinema. Gewöhnlich gehe ich ins Kino. Sometimes in my free time I go jogging. Manchmal in meiner Freizeit gehe ich joggen. Now and then I help with chores. Ab und zu helfe ich im Haushalt. After school I play in the school band.
Nach der Schule spiele ich in der Schülerband. Every day I play computer games. Jeden Tag spiele ich Computerspiele. When I have time, I go to the gym. Wenn ich Zeit habe, gehe ich ins Fitnesszentrum. Okay, lastly, you've got a listening gap fill to do. So you will be given the transcript of what the people are saying so you can follow along. And when you get to a gap, write in the German word that you hear. Once you've completed all the gaps, you then need to translate each sentence into English. You'll need to go onto Teams to find the worksheet for this and the listening track. You've also got a new set of words to learn on Quizlet this week. Free time 1. As usual, go through your words, practice them, write them down if you want to, and I will post a vocab test for you to complete. Once you've completed all of today's work, please either email it to me or upload it in Teams or take a picture and send it to me so that I can check what you've been doing. Okay, that's the end of today's lesson. Keep working hard, it will pay off and we won't have as much to catch up on when we finally do get back to work. Bye for now.